Hello, children. I hope you are all happy and healthy today. Welcome to this special English hour. Here we will learn a lot of new things and have a lot of fun. Are you ready? हेलो बच्चों, आई होप आप सब तंदुरुस्त हैं। आज हम इस स्पेशल इंग्लिश आवर में आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हम सब यहाँ पे नई चीजें सीखेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। Now, if you want to have some fun, please join me in a session song. Stand up and come close to your TV screen. अगर आपको मस्ती करनी है तो खड़े हो जाइए और आपके टीवी के नजदीक आ जाइए। Can you all show me how to walk? Yes! Left, right, left, left, right, left. Come on, let's sing it again. 1, 2, 3, and go! Do you wonder? Do you wonder? How do we walk? How do we walk? First left and then right. First left and then right. Left, right, left. Left, right, left. I hope you enjoyed singing and dancing with me today. Now, I would like to ask you a few questions. You have to think and answer. Children, what do we see in a village? गांव में हमें क्या दिखता है? We see big houses and big verandas. We also see farms and we see big families living together. Children, what do people do in a village? गांव में अक्सर लोग क्या काम करते हैं? Yes, people plow the fields. Farmers grow some seeds. Some people also have small shops. Do you like going to your village? क्या आपको आपके गांव जाना पसंद है? I love visiting my village. My village is in Gujarat. What do you do when you go to your village? आप क्या करते हैं जब आप गांव जाते हैं? I play with my cousins.
I listen to very nice stories of my grandmother. And I also eat fresh fruit and vegetables from the farm. I hope you got a small tour to your village. Now, let's learn some new words today. Our first word is lane. 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 There is a small lane near my house. The market is in the next lane. Our second word is neighbors. 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 I have very good neighbors. I celebrate festivals with my neighbors. Our third word is grain. 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 Wheat and bajra are types of grains. I buy grains from a grocery shop. Our fourth word is environment. 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 We should take care of our environment. We studied about trees in our environment class. Let's revise them. Lane, neighbors, grain, and environment. I hope we learned some new words today. Now, let us read an interesting chapter from my English book 3. Please open page number 8 of your English textbook. अगर आपके पास इंग्लिश टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 8 खोलिए. Please point your finger on the word as I read along. आपकी उंगली उन शब्दों पे रखिए जो मैं पढ़ रही हूँ. If you don't have a textbook, please listen carefully. Children, can you see a village in this picture? क्या आपको आपका गांव नजर आ रहा है यहाँ? We can see a few children playing. यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं. We also see a lady going to the well. एक औरत कुएं की तरफ जा रही है. We also see a cat on the roof. एक बिल्ली छत पे बैठी है. And there are so many animals. ये गांव में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर भी हैं. Let's read the story that Priya tells us. आज हम प्रिया की स्टोरी पढ़ते हैं और उसके गांव की. Hi, I am Priya. I live in a small village. There are many houses in our village. The houses are close together. There are small lanes between the houses. There are many plants and trees around the houses. In this chapter, we saw how Priya talks about her village. She says there are small houses that are close together. उसके गांव में छोटे छोटे घर है और वो बहुत नजदीक है. There are small roads that are called lanes. And there are plants and trees around it. उसके गांव में छोटी गलियां है जिसके आसपास
पेड़ और पौधे हैं। दाजी काका is our neighbor. He keeps cows and buffaloes. He milks them every day. We buy milk from him. It's nice and fresh and warm. Here, Priya is telling us about her neighbor. She calls him दाजी काका. प्रिया अपने पड़ोसी के बारे में बात कर रही है, जिनका नाम दाजी काका है. Daji Kaka has a lot of cows and buffaloes that give him milk every day. Priya's family buys milk from him because it is fresh and warm. दाजी काका के घर पे बहुत सारे काउस और बफेलोज है, जो उन्हें हर रोज दूध देते हैं. प्रिया और उसका परिवार दाजी काका से ही दूध लेता है, क्योंकि वो बहुत फ्रेश होता है. Do you like Priya's village? Do you also have the same village? क्या आप सबका भी विलेज प्रिया की तरह है? Now, please open page 10 of your English textbook. Let's see what Priya has to say. Let us look at what more do we see in Priya's village. Do we see a small grocery shop? क्या हमें ये किराने की दुकान दिखाई दे रही है? Let us read what she has to say. There's a grocery shop near my house. There we buy grains, oil, salt, sugar, biscuits, and many other things. Can you name them? Now, Priya has gone to the grocery shop with her mother. She sees oil, dal, rice, wheat, and a lot of other things in the grocery shop. प्रिया उसकी मम्मी के साथ किराने की दुकान पे गई है. वहां उसे चावल, तेल, बिस्किट्स ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती है. What do you see in your grocery shop? Can we see where is Priya going? Yes, Priya is going to her school. प्रिया अपने स्कूल की तरफ जा रही है. Do you miss your school? Let's read what Priya has to say about her school. I am in standard 3. I walk to school. We learn Marathi, English, mathematics, and study our environment in school. Our English textbook is called My English Book 3. Just like all of you, Priya is also in the 3rd standard. She loves going to school. She studies Marathi, English, mathematics and environment in her school. आप सब की तरह प्रिया भी 3री कक्षा में है. उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है और वो बहुत सारे विषय पढ़ती है, जैसे मराठी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण. Do you like going to school? क्या आपको स्कूल जाना पसंद है? Wasn't it a lovely lesson? Now let us do an activity. I will now show you an image of your textbook. I will ask you a question
and you have to find the answers. अब मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक का एक इमेज दिखाऊंगी. आपको उसमें से जवाब ढूंढ के बताने हैं. Let me give you an example. How many animals can you see in this picture? इस चित्र में आपको कितने जानवर दिख रहे हैं? Yes, we can see 9 animals. What can you see in this picture? इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? We can see cows, goat, trees, small houses and buffaloes. यहाँ पे हमें गाय, बकरी, पेड़, छोटे घर और भैंस भी दिखाई दे रही है. Name all the things you can see in this picture. इस चित्र में सारी वस्तुओं के नाम बताइए. Yes, we can see a grocery shop, a girl and a woman. Then we can also see a school. We can see lanes and lots of trees. यहाँ पे हमें एक ग्रोसरी शॉप यानी एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है. एक लड़की और एक औरत भी दिखाई दे रही है. हमें प्रिया की स्कूल भी दिखाई दे रही है. छोटी गलियां और बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं. I hope you had some fun. Now I would like to show you a few more images. You have to look at that image and tell me 5 things you see. अब मैं आपको और चित्र दिखाऊंगी. आपको उसमें से 5 चीजें ढूंढ के बतानी है. Can you tell me the 5 things you see in this picture? इस चित्र में दिखाई दे रही 5 चीजों के नाम बताइए. We can see blue sky, clouds, trees, a small hut, hill and farm fields. हम नीला आसमान, कुछ बादल, पेड़, एक झुग्गी, टीला और खेत भी देख सकते हैं. Now let me show you another picture. What all do you see in this picture? इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? We can see river, mountains, house and trees. इस पिक्चर में हमें नदी, पहाड़, घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं. What do we see in this picture? Yes, we see a farmer with his ox. There is a farm field. There are trees and there is a small hut. इस पिक्चर में हमें एक किसान दिखाई दे रहा है उसकी बैल के साथ. वो खेत में काम कर रहे हैं और आसपास पेड़ है और एक छोटी सी झुग्गी भी. Children, have you ever seen a mouse? आपने कभी चूहा देखा है? Yes, they are black in color. One day, 2 mouse met each other. But they were very different. Do you want to know why? एक दिन 2 चूहे एक दूसरे को मिले, लेकिन वो बहुत अलग थे. आप जानना चाहते हो क्यों? Let me tell you a story called 2 Mice. It is written by Aruna Kirti Gamage.
One day, a small mouse climbed onto the table to explore. Ooh, yummy! This looks tasty. एक दिन एक छोटा चूहा टेबल पे चढ़ गया नई चीजें खोजने के लिए और उसको कुछ बहुत स्वादिष्ट मिल गया। Who are you? asked the mouse. I am a mouse, was the response. But I am a mouse. I am a mouse too. वहां पे वो चूहा उसको पूछता है, तुम कौन हो? तो आवाज आती है, मैं एक चूहा हूं। लेकिन हमारा चूहा कहता है, मैं चूहा हूं। तो सामने से आवाज आती है, मैं भी एक चूहा हूं। यहाँ पे दो चूहे मिल जाते हैं। The first mouse laughed. What kind of a mouse are you? What can you do? हमारा चूहा हंसने लगा। तुम किस तरीके के चूहे हो? तुम क्या कर सकते हो? The mouse ran to the kitchen and got a huge cake. See, this is what a mouse can do. We can eat the cake. You can't eat a cake. हमारा चूहा किचन में से एक केक लेकर आता है और उसको कहता है कि देखो चूहे केक खा सकते हैं, तुम थोड़ी केक खा सकते हो। Little mouse, watch and learn, said the other mouse. He quickly put up an image of a cake on the computer screen. हमारे दूसरे कंप्यूटर वाले चूहे ने एक केक का इमेज रख दिया कंप्यूटर पे और चूहे को कहा कि देखो और सीखो। But the mouse was not convinced. You can't do what we can do. हमारा चूहा अभी भी नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि तुम वो कर ही नहीं सकते जो मैं कर सकता हूं। He picked up a pencil from the table and chewed it. See, look what I did to the pencil. This is what a real mouse can do. हमारा चूहा टेबल पे से पेंसिल उठाता है और चबा डालता है और अब वो कहता है, देखो ये एक असली माउस कर सकता है। The other mouse pulled up some images of logs onto the screen. I can do more than that. Look! हमारे कंप्यूटर वाले चूहे ने लट्ठे यानी पेड़ के कुछ हिस्से का इमेज डाल दिया कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर वो दूसरे चूहे को कहता है कि मैं तो इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। Well, can you dance like me? asked the mouse. हमारा चूहा पूछता है कि तुम मेरी तरह नाच थोड़ी सकते हो। Suddenly, the house cat appeared hissing. Oh my God, no! cried for help our little mouse. अचानक से घर की बिल्ली आ जाती है और हमारा चूहा मदद के लिए रोता है। What do I do? What do I do? Our little mouse cried while running. हमारा चूहा पूछता है कि अब मैं क्या करूं और वो भागता है। The other mouse acted quickly. He brought the video of a barking dog on the screen and scared the cat away. Run, run, run!
हमारे दूसरे कंप्यूटर वाले चूहे ने एक भौंकते हुए कुत्ते का वीडियो डाल दिया स्क्रीन पे। उससे बिल्ली डर के भाग गई। The first mouse gave the other mouse a tight hug. Thank you. You saved my life. You are as good as a mouse like me. हमारे चूहे ने वो कंप्यूटर वाले चूहे को एक झप्पी दे दी और उसने कहा कि तुम भी मेरी तरह एक अच्छे चूहे हो। Wasn't it an interesting story? We saw how both the mouses were very different, but they became friends at the end. Today we learned a very nice chapter called Priya's Village. I request you to ask your parents about your village. You can also ask your grandparents. Take a little information and share it with your friends. I hope to see you in the next session. Till then, take care and stay safe. Bye bye.